Let me wish you all a very happy Vijayadashmi. It's been a season of is the auspicious start for anything new that you do. And therefore, I think it's very appropriate that on Vijayadashmi Day, we are launching something which is very special. Diabetes treatment is undergoing a sea change. So, gone are the days when we had to get some blood sugars and then see the patient and then offer the treatment. While that is still very much an integral part of the treatment and the examination of the patient, checking for complications, all that what we do physically is very, very important. COVID actually brought a big change in the way we manage diabetes. In fact, if I can share an incident with you, you know that COVID started sometime in March 2020. In February 2020, a group of 10 or 15 world experts from all over the world in diabetes met in Spain, in Madrid, and I was representing India. And the idea was to conceive how a virtual diabetic clinic would look like. We were on, having tests at home and so on. So with that kind of a background, what is called as digital health has evolved, which means that you don't have face to face, you can do everything digitally, you can do everything online, and that is what the Dr. Mohan's digital diabetes, we call it as a revolution, because I think we are starting something which is very new, something which is going to be earth shattering, and that's why I said it's very appropriate to inaugurate it on Vijayadashmi Day, because I think this is the day when all new auspicious starts occur to your thinking, to the way you perform your duties. You just finished Ayudha Puja, so you rested all the equipment, and now they have all been energized. So no better day than today to start what we call as the Dr. Mohan's digital diabetes revolution. Look at this, the yellow thing there. There are 3 Ds already in that. Okay, so the D for Dr. Mohan's and the digital and the diabetes. So this 3D you're going to hear quite a bit today as we go on in this function. This 3D is going to come back again and again. And what these 3Ds are, I'm not going to tell you now, because we have 3Ds as a surprise for you. But today, I think without an app, we don't do anything, isn't it? If you want to check a hotel, you go there and you use an app and you find out what it is. You're Googling something and you're finding out everything. Just now, one of my foreign friends who's going to visit us in December wanted to know about all the beach resorts in Chennai when they come in the end of this month. Immediately, we are able to get all the information online and we are sharing it with them, saying that these are all the resorts, these are all the rates, and this is what it is. Everything is a virtual world today. We even sent them videos of each of those and said, you have to look at it virtually, and then you see which one you want, and then we will do that. So the whole world going that way, whether it is booking your tickets, airline tickets, hotels, appointments, everything, treatment, laboratory tests, everything is done online. Even reporting is done online to an extent that the CT scans and MRI revolution which is taking place. Now, if somebody is having a heart attack, you're going to chest pain, heart attack, you can't say, wait, I'll digitally treat you and so on. So you can't do that. It's an emergency. Somebody has a fracture, you have to admit them. You have COVID, you're in ICU, you cannot do digital. Even there, a lot of digital things came, by the way. CTs were done and then sent digitally, and then the radiologist will tell you the score and whether it needs to ICU admission. All that has been done. But in a chronic non-communicable disease like diabetes, a lot can be done digitally. A lot can be done using various platforms. And to tell you about all that, we will have the next speaker who will tell you what is special about this. We have been a little slow. Any more to you. I'd just like to welcome all of you for this press conference. We've not had a press conference for a long time. Thank you for coming in spite of being a holiday. And this message must have, because people must make use of whatever. It's taken us months, if not years, to create what we've created today. Digital diabetes revolution. Thank you.
about diabetes management, okay, hypertension or obesity, so many apps are there. Yes or no? All of you have some app or the other you've used for step count, for health, food, revolution that we are talking about. So now, which is the one Harry I'm supposed to be pressing? Audio consultation. But how can we put all of this together, not just addressing one particular thing, but the whole 360 of diabetes care? Now, at the center of the diabetes care is the patient, correct? பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம், பேஷண்ட்டுக்கு அட்டெண்டர்ஸ் இருக்கலாம், ஜெனரல் பப்ளிக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், அவேர்னஸ், நாலேஜ். That is one step in diabetes management. Yes. அப்புறம் அந்த நாலேஜை வச்சு நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணணும். நம்ம மாத்திரைகள் எடுக்கணும், வாக்கிங் பண்ணணும், டயட் பண்ணணும். அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே. தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் யோர் டாக்டர். டாக்டரோட நாலேஜ் இருக்கணும், அப்டேட் இருக்கணும், அவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் தெரப்பி தெரியணும், டெக்னாலஜி தெரியணும். இது எல்லாமே கவர் பண்றது தான் digital diabetes revolution. Her things are, you can have frequently asked questions, diabetes related information. She is able to give you. She also helps you to purchase medicines online, locate facilities and clinics, chat with a live agent. So suppose she gets stuck, you ask her a question she doesn't know the answer to, or you want to talk to a live agent, that is also possible. If there is an emergency, she is immediately able to connect you with a doctor. Dr. Mohan has a 24-hour helpline where doctors are available for any diabetes related emergencies. We also have supplies and devices and book appointments. So basically, she is an information chatbot that you can talk to get information related to diabetes. Okay, so that is our first D. So she is a WhatsApp-based technical staff. The platform service provider is Yellow Messenger. They are the ones who developed this. How do you connect with Dia? She's available on WhatsApp, so all the chatting happens in WhatsApp. But she's also found on the Dr. Mohan's website, Facebook, Google My Business, etc. So this is the WhatsApp number. So if you go around Dr. Mohan's itself, you'll see a QR code can be scanned, or this number you can say hi, and in the matter you will open up like this if you want to talk to Dia. This is the website. So either it can say chat, or you see the icon is available anywhere on the website. You go and click, a chat will open up with Dia. This is Google My Business. Again, you will see chat there or the icon, and it opens up a chat to answer questions that you want. And this is of course Facebook, where you can, anywhere you go and click on the icon, anything related to diabetes related information will be available through the Dia bot. So this is what ask, is it a new patient, etc., etc. It goes on like that. The conversations are quite intelligent. You can ask her a question and it's very interesting to see how she replies, how she thinks and replies, right? She's a bot. She doesn't have a brain, but she has artificial intelligence. So it's quite nice to see how she manages your questions and answers to them. Available. So that, ladies and gentlemen, is the first D, which is an diabetes information chatbot tool. Okay, so she stands for Diabetes Novel Subgroup Assessment. Doesn't matter what she stands for. What she does is as follows. Now, everybody with type 2 diabetes, everybody knows type 2 diabetes, right? It's a common type of diabetes that is present. Everybody with type 2, new onset type 2 diabetes, as of today, are given the same medicines for everybody. Okay, but the same medicines cannot be given for everybody. Somebody who's young is different from somebody who's old. Somebody who's thin is different for somebody who is little overweight, right? So the medicine, the treatment, the risk of getting eye disease, kidney disease is different for every person. So how do we know? Today, we are not treating precision-based, able to give individual precision-based treatment for our patients. So Diana is a doctor's assistant. What does she do? She does all of these. So she uses this as mainly a tool for doctors and scientists that helps them to give proper treatment in the right way. So if you look at this, we have a 360 on diabetes care. So we'd like to welcome you to the new era of diabetes healthcare at Dr. Mohan's. Thank you.
Chatbot comes along with the app. No, right now. So this is a WhatsApp. Keep it there in your WhatsApp, that's all. Diana's downloaded. See, for Dia, if somebody just wants information, they don't even want to take treatment from us, but they want to know what diet to take. What is Dr. Mohan talking about it? Just like we do YouTube videos and we do other things, they can get the information downloadable. Your point about languages is true. We are planning initially 8-9 languages, ultimately going to about 12 languages. If you can get the translation part without errors, whole India can use it. Anywhere in India, any language, Bengali or Gujarati or because all the South Indian languages will definitely be there. Okay, and we get from northeast, so to come from Dibrugarh or from Siliguri to come here is not easy. Although now we have started a branch in Siliguri also, we have branches in Calcutta also. But let's say from Jaipur or Jodhpur or somewhere somebody wants to come. Even if they come once, they come, or once in 2 years. What is the mechanism by which they can keep in touch? Right now we have only a email. They can send us an email. The data doesn't get stored. Somebody has to manually enter. Now through the app, they'll be in touch with us all the time. Whatever information they give, straight away goes into their electronic records. So it is automatically updated. And so a direct contact between visits is what Diala will do. Diana is not for the patients, it is for doctors. After we test it in our center and use it, we plan to give it to all clinics in India. They can also use it. So if any doctor, because now we know type 2 diabetes is about 90% of all the diabetes. We are treating as if it is one disease. Everybody is given metformin. If that doesn't work, something else is given. It's like a lottery ticket. That's how we've been treating. Today we know those 4 subtypes which are shown, they are treated in 4 different ways. So we are actually the pioneers in describing those 4. Now, how does the doctor know which 4 it is? They just put in the clinical character, the app will straight away, the program will tell. So this is the basis of precision medicine. We believe that if we practice precision medicine, the outcomes will be better, the control will be better, quality of life will be better. And ultimately, you are treating everybody as they should be treated as that particular patient. இப்போ பல ஆப்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இதுவரையிலும் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஜெனரிக்காக இருக்குது. அதாவது ஸ்டெப் கவுண்ட்டு, இல்லைன்னா கேலரி கவுண்டிங், இது ஃபுட்டில் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன எவ்வளோ கேலரி இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது, ஒரு ஜென்ரலாக ஆப்ஸ் நிறைய இருக்குது. அது ஃப்ரீயாகவே கூட நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. நாங்கள் கொஞ்ச நாளாகவே இந்த கோவிட்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு கிளினிக்குக்கு அடிக்கடி வர முடியாது, எஸ்பெஷலி ரொம்ப தூரம் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்காக நாங்கள் முதல்லையே ஒரு டயபெட்டிஸ் ஆப், ஸ்பெஷலாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணோன்னு இருந்தது. பட் அது கூடவே எங்களுக்கு என்ன தோணிடுச்சுன்னா, நிறைய பேர் கன்சல்ட் பண்ணாமலே கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேடிட்டுருக்காங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போனீங்கன்னா, யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா கண்டதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதாவது கிட்னி ஃபெயிலியர் வரணும்னா ஏதோ ஒரு சீடு சாப்பிட்டா போதும், கிட்னி எல்லாம் நார்மல் ஆகிடும். அது அடித்து சொல்கிறாரு. அது ஃபார்வர்டு கூட பண்ணுறாங்க, பேஷண்ட் நம்பிடுறாங்க, அது பார்த்துட்டு அப்படியே நம்பிடுறாங்க. ஸோ கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதாவது டயபெட்டிஸ்னால் என்ன, அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், எப்படி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் ஒரு ஆப் டியான்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சேட் பாட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். டயாலான்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது நாங்கள் ரெண்டாவது டி, 3 டின்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு டி டயா, ஒன்லி ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ வேறு ஏதாவது மூலமாகவோ உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ நீரிழிவு நோயை பற்றி அதெல்லாம் அதில் கிடச்சிடும். ஒன்ஸ் நீங்கள் பேஷண்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா இங்கே அப்புறம் 6 மாதம் கழிச்சு வர போகிறீங்க, 1 வருஷம் கழிச்சு வர போகிறீங்க. நடுவில் அப்படியே கான்டாக்ட் மிஸ் ஆகிடுது இல்லையா? ஏதாவது லேபில் போய் பண்ணிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் கூட அனுப்புறது இல்லை, அப்படி அனுப்பிச்சா கூட இன்டிகிரேட் ஆகிறது இல்லை. இப்போ ஒரு புது ஆப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பெசிஃபிக்காக டயபெட்டிஸ்க்காக, டயாலான்னு பேர். அதில் பேஷண்ட் எங்கள் கூட தொடர்பு வச்சுக்கலாம். எங்கே உலகத்தில் இருந்தாலும், துபாயில் இருக்கலாம், அமெரிக்காவில் இருக்கலாம். ஆனால் அங்கே இருக்கிற டெஸ்ட் அனுப்பலாம். யாரோ கேட்டாங்க இந்த கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் எல்லாம் முடியுமான்னு, அது கூட முடியும். இப்போ இங்கிலீஷில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் கூடிய சீக்கிரம் 8-10 லாங்குவேஜஸில், இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாஷை தெரியலனா கூட, இங்கிலீஷ் தெரியலனா கூட பரவாயில்ல, உங்கள் பாஷையிலே நீங்கள் தமிழ்லையோ தெலுங்குலையோ எதில் வேணால் நீங்கள் அனுப்பலாம். அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும், உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துடும்.
மூணாவது வந்து டயானான்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீரிழிவு நோய் எல்லாம் வந்து ஒரே டைப்பாக ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒரு அல்காரிதம் மாதிரி முதல்ல எல்லாருக்கும் ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க, அது சரியில்லைன்னா அப்புறம் இன்னொரு மருந்து கொடுப்பாங்க. இது நான் எப்படி சொல்லலைன்னா லாட்ரி டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி, எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதுதான் கொடுக்குறோம் பேஷண்ட்டுக்கு. சொல்லக்கூடாது, அப்படி தான் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. பிகாஸ் விஞ்ஞானம் கூட அவ்வளோ டெவலப் ஆகலை இல்லையா. இப்போ வந்து ப்ரிசிஷன் டயபெட்டிஸ், ப்ரிசிஷன் மெடிசன் சொல்கிற ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கு. அதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையான சப்டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு டைப் 2 டயபெட்டிஸாக டைப் 1 டயபெட்டிஸாக அதில் ஒரு 40 டைப் இருக்குது. அப்படி டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அதில் ஒரு 4 வெரைட்டி இருக்குது. எந்த வெரைட்டியில் நீங்கள் இருப்பீங்க? உதாரணமாக ரொம்ப எடை அதிகமாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து அதே மருந்து, நீரிழிவு நோய் மருந்து கொடுத்தா எடை குறையும். எடை கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதே டயபெட்டிக் மாத்திரை சாப்பிட்டா இன்னொரு மாத்திரை கொடுத்தா வெயிட் ஏறும். ஸோ வெயிட் ஏறணுன்னா அதுக்கு மாத்திரை இருக்குது, வெயிட் குறையணுன்னா அதுக்கு மாத்திரை இருக்குது. அதே பிபி குறையணுன்னா இருக்குது, பிபி இல்லாதவங்களுக்கு வேறு மாத்திரை இருக்குது. இது வந்து ஒரு 8-9 வெரைட்டி ஆஃப் மருந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 4 வெரைட்டி ஆஃப் டைப் 2 டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சி சும்மா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், உங்கள் ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்தே நீங்கள் செக்கப் வரீங்க, அது என்ட்ரி போட்ட உடனே கம்ப்யூட்டரே சொல்லுது இது வந்து இந்த டைப்பு, இவருக்கு வந்து இந்த மருந்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் வேணால் அக்செப்ட் பண்ணலாம், டாக்டர் அது வேண்டாம் நான் வேறு கொடுத்துக்கிறேன்னா அது ஓகே. இப்போ இசிஜி எடுத்துட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இசிஜியில் வரும், பிரிண்ட் அவுட்லாம் வரும், ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குதா, அதை படித்து பார்த்து இது ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை, இது ஆக்சுவலாக ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ், அது கூட சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறது நல்லது. நிறைய பேருக்கு அது வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரியாது. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சென்டர்ஸில் ஆரம்பித்து, எங்கள் பிரான்ச்சஸ்லாம் ஆரம்பித்து, அப்புறம் வந்து இந்தியா பூரா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இட் மேக்ஸ் லைஃப் ஈஸியர். தட் மீன்ஸ் டயபெட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக போகிறோம். அதனால தான் டயபெட்டிஸ் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்னே சொல்லியிருக்கிறோம். அதாவது ஒரு புது சரித்திரமே ஆரம்பிக்குது. அது என்றைக்கு ஆரம்பிக்கிறது? விஜயதசமி அன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கே அது ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னையிலேருந்தே அது இருக்கும். நீங்கள் வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போனால் இந்த இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒன்று வந்து இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணால் தான் இதுக்கு வேல்யூ இருக்குது. பேஷண்ட்ஸ் வந்து இது யாரும் தெரியாமல் இருந்தது, யாரும் யூஸ் பண்ணலன்னா, திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி எங்கள் பேஷண்ட்ஸுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எங்கள் ப்ராக்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது, இன்ஃபர்மேஷன் கூட கொடுக்குறோம். தட் மீன்ஸ் எல்லாரும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆப்புக்கெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான், ஒன்றும் நோ பேமெண்ட், நத்திங். அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வி வாண்ட் டு கிவ் திஸ் இஸ் நாட் எ கமர்ஷியல் திங் அட் ஆல். மோஸ்ட்லி வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், டயபெட்டிஸ்னுடைய அவுட்கம்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எல்லாரும் ரொம்ப நாள் இருக்கணும். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 90 வயசு 100 வயசு இருக்கிற வரலாம் கூட நாங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி, இதே ஆடிட்டோரியத்தில் ஒரு 300 பேர் 90 வயசு கிராஸ் பண்ணவங்க, 50 வருஷம் 60 வருஷம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு நீரிழிவு நோய் வந்துட்டு, அப்போ கூட நல்லா இருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரியாது யாருக்கும். நீரிழிவு நோய்னா 50 வயசுலேயே போய்டுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. 100 வயசு கிராஸ் பண்ணவங்க இப்போ 4-5 பேர் இருக்காங்க. வீடியோலாம் இப்போ பேசுகிறாங்க, 100 வயசுக்கு அப்புறம் வீடியோவில் வந்து பேசுகிறாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி போய்ட்டு பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், லாஞ்சிவிட்டி எல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் ஃபைனல்னு சொல்ல மாட்டோம், இது வந்து வெர்ஷன் நம்பர் 1. இது போக போக ஃபீட்பேக்கெல்லாம் வரும்போது இதிலேருந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் புது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு. பட் இதை விட இன்னும் ஒரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது. அது என்னென்னா, அவங்க பாடி டைப்பு தகுந்த மாதிரி ஈவன் ரிஸ்க் ஆஃப் ஐ டிசீஸ், தட் இஸ் கண்ணில் எவ்வளோ பாதிக்கப்படலாம், கிட்னியில் எவ்வளோ பாதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிஸ்க்கும் 5 வருஷம் ரிஸ்க் கால்குலேஷனும் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் அவங்க ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இல்லையா, ஸோ உங்கள் பாடி கண்டிஷனில் எப்படி இருக்குதுன்னு பொறுத்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதுவும் சொல்லணும்னு நினச்சேன். பண்ணணுன்றது தான் மெயின் நோக்கம். ஓகே, ஆஸ் ஆஃப் நவ் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக தான், ஈவன் நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் கூட ஃப்ரீயாக தான் நாங்கள் கொடுக்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இதில் போய் அவங்க இதில் போயிட்டு நெட்டில் போயிட்டு எடுக்கும்போது பேமெண்ட்ன்றதே இப்போ இவங்களுக்கு பிடிக்காது. எல்லாமே ஃப்ரீ கொடுத்து ஏதோ பே பண்ண சொன்னால் யாரும் அதை எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனுடைய இது டிஃபீட் ஆகி போயிடுது இல்லையா. ஸோ அதனால் இதிலேருந்து பணம் சேவ் பண்ணோன்னு சம்பாதிக்கணும்னு நாங்கள் யோசனை இல்லை இதில். ஓகே, தேங்க்யூ.